So, welcome to the course of electrical measurements and instrumentation. Today, we discuss about the second unit, the unit 2. Here, the unit 2, in that we can determine the power and power factor with the help of our instruments. So how to determine the power, active power, especially how to determine the active power and how to determine the power factor for a particular load. So this is the importance of the second unit. In this unit, there are so many analog wattmeters and analog power factor meters. So the first topic of the unit 2 is here, that is the dynamometer type wattmeter or electromagnetic moving coil type instrument. The another name of the dynamometer type wattmeter, or otherwise the another name is EMMC, electromagnetic type moving coil instrument. So the first topic of this unit is, that means యాక్చువల్గా మనం యూనిట్ 2 నేర్చుకుంటాము పవర్ ఫ్యాక్టర్ని ఎలా మెజర్ చేయాలో నేర్చుకుంటాం. అందులో పవర్ను మెజర్ చేయడానికి కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి, పవర్ ఫ్యాక్టర్ని మెజర్ చేయడానికి కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో మనం ఆల్రెడీ ఓవర్వ్యూలో కూడా చూసే ఇంట్రడక్షన్ క్లాసెస్లో. సో నేను డైరెక్ట్గా ఏం స్టార్ట్ చేస్తున్నానంటే పవర్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం, హౌ టు మెజర్ ది పవర్, how to determine the power with the help of the dynamometer type wattmeter. And the another name of the dynamometer type wattmeter is the electromagnetic moving coil instrument. Is it clear of you? So now this any instrument, ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఎందుకు చేస్తాం, టు మెజర్ ది పర్టికులర్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ మనం చూసే మెజర్ చేసే క్వాంటిటీ ఏంటి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ ద పవర్. సో ఇక్కడ మనం మెజర్ చేసే క్వాంటిటీ పవర్. హియర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది dynamometer type wattmeter. So this is the construction diagram of the connection diagram of the EMMC or dynamometer type wattmeter. In our syllabus they mentioned dynamometer type wattmeter. EMMC or dynamometer type wattmeter both are same. Okay, don't worry about that. So this EMMC is similar to the previous instrument like PMMC and moving iron. But what makes the difference between the previous instrument in the unit 1, that is moving iron instrument, and moving coil instrument, as well as the electrostatic instrument? The difference between them is, in case of moving coil instrument, there is a permanent magnet, one current carrying coil conductor. Whenever a current carrying conductor is placed in a magnet, then it produces the force. In case of moving iron instrument, we will having one coil and one iron disc. ఒక కాయిల్ ఉంటుంది, ఒక ఐరన్ డిస్క్ ఉంటుంది. ఈ కాయిల్కి మనం సప్లై ఇస్తే వెన్ ఎవర్ ది కరెంట్ క్యారీస్ ఎ కాయిల్, దెన్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ది ఫ్లక్స్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లక్స్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ద ఐరన్ పీస్ అట్రాక్ట్ దిస్ ఐరన్ పీస్. అంటే మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఒక కాయిల్ ఉంటుంది, కాయిల్కి కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవడం వల్ల మనకి ఆ ఫ్లక్స్ లైన్స్కి ఈ ఐరన్ పీస్ అట్రాక్ట్ అవి మనకి ఐరన్ పీస్ అనేది మనకి ఒక స్పిండిల్కి అటాచ్ చేసి ఉంటుంది, కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా పాయింటర్ అనేది వాల్యూ చూపిస్తుంది. దిస్ ద మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. యాజ్ వెల్ as the third instrument like electrostatic instruments. Electrostatic instrumentలో ఏం జరుగుతుంది, there are two coils, that is the movable coil and fixed coil. సో మూవబుల్ కాయిల్, ఫిక్స్డ్ కాయిల్ ఉంటుంది. రెండింటికి అక్రాస్గా సప్లై వోల్టేజ్ ఇస్తాము. ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ అనేది ఈ మూవబుల్ కాయిల్కి సప్లై ఫిక్స్డ్ కాయిల్కి అక్రాస్గా ఇస్తున్నామో, ఒకటేమో పాజిటివ్ పాలారిటీతో ఉంటుంది, ఒకటి నెగిటివ్ పాలారిటీతో ఉంటుంది. అప్పర్ ప్లేట్ పాజిటివ్, లోయర్ ప్లేట్ నెగిటివ్ కింద ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ అవర్ కెపాసిటర్. దెన్ అకార్డింగ్ టు ది కులూమ్స్ లా, ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ది ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ది టూ ఆపోజిట్లీ చార్జెస్. దెన్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ది deflecting torque. Therefore it shows some reading. It's depending upon the value of input given. That is these are things we all already observed in the previous classes like unit 1. So now unit 2, the same principles also here applicable, but here instead of one coil and one iron piece and one movable coil and one fixed coil, here one having two coils. That is instead of that two coils ఉంటాయి ఇక్కడ. That is the first one is the fixed coil. This is the fixed coil here. ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ కాయిల్ అమ్మ. సో దిస్ ఇస్ ద ఫిక్స్డ్ కాయిల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ద వన్ మూవబుల్ కాయిల్. దట్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ ది డైనమోమీటర్ టైప్ వాట్మీటర్ ఆర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్స్ ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ ప్రిన్సిపల్. ఏముంటుంది డిఫరెన్స్, ఏముంటుంది అసలు అన్నిటికీ కామన్గా పాయింట్ అంటే, ఎప్పుడైతే డైనమోమీటర్ టైప్ వాట్మీటర్ అని కానీ, యూనిట్ 2లో నెక్స్ట్ టాపిక్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్స్ అని కానీ అంటప్పుడు మ్యాక్సిమం 2 కాయిల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఫిక్స్డ్ కాయిల్, 2 మూవబుల్ కాయిల్. ఫిక్స్డ్ కాయిల్ని మనం ఏమంటామంటే
కరెంట్ కాయిల్ అంటాం, మూవబుల్ కాయిల్ని మనం ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రెజర్ కాయిల్. దట్ ఇస్ అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ ది మూవబుల్ కాయిల్, ప్రెజర్ కాయిల్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ది అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ మూవబుల్ కాయిల్ అని అడుగుతుంటాడు ఇన్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దేర్ ఆర్ టూ కాయిల్స్, ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ది టూ కాయిల్స్. ఈ కాయిల్ ఉంటుంది, ఈ కాయిల్కి కరెంటు క్యారీ చేసుకుంటుంది. లైక్ ఈ ఫిక్స్డ్ కాయిల్ కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది, ఈ మూవబుల్ కాయిల్ కూడా కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది. ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ది టూ కరెంట్స్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ది టార్క్, దేర్ ఫోర్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ది ఇట్ డిఫ్లెక్ట్ ది పాయింటర్. బికాస్ ఆఫ్ చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక కరెంట్ కాయిల్, ఓకే, ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ కాయిల్, దట్ ఈస్ ఇది ఫిక్స్డ్ కాయిల్ కరెంట్ కాయిల్, ఇది మూవబుల్ కాయిల్. సో ఇక్కడ కరెంట్ అనేది మనం ఇక్కడ ఎలా ఇస్తున్నాము, కరెంట్ అనేది అగైన్ ఐ విల్ షో క్లారిటీ హియర్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇక్కడ ఈ రెండు, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ ఫిక్స్డ్ కాయిల్ వీఆర్ స్ప్లిట్ ఇంటూ వన్ కాయిల్ని మనం టూ పార్ట్స్ కింద బ్రేక్ చేస్తాం. బెటర్ కన్స్ట్రైంట్ అంటే మ్యాక్సిమం విత్ స్టాండ్ ఆ విధంగా కరెంట్ విత్ స్టాండ్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక కాయిల్నే రెండు కాయిల్ కింద స్ప్లిట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. రిమైనింగ్ చూడండి మూవింగ్ ఐరన్లో ఒక కాయిల్ ఉంది బట్ స్ప్లిట్ చేయలేదు, బట్ అక్కడ ఒక కాయిల్ ఉంది కానీ రెండు పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటాం. సో ఇలాగ మనకు టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. వన్ హాఫ్ పార్ట్, ఇది ఒక హాఫ్ పార్ట్. F1 F2 అంటే ఫిక్స్డ్ కాయిల్ డివైడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్, F1 ప్లస్ F2 అనమాట. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో సిమిలర్లీ ద మూవబుల్ కాయిల్ ఈజ్ హియర్, దిస్ ద మూవింగ్ కాయిల్ ఉంటుంది. సో జనరల్గా ఈ మూవబుల్ కాయిల్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఏదైతే మనకు ఆల్రెడీ మన ప్రతి ఇన్స్ట్రుమెంట్లో నేర్చుకుంటున్నామో ఈ స్పిండిల్ ఉంటుంది కదా, ఈ స్పిండిల్కి అటాచ్ చేసి ఉంటుంది. ఈ స్పిండిల్ ఎప్పుడైతే రొటేషన్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా స్పిండిల్కి ఏముంది, పాయింటర్ అటాచ్ చేసి ఉంది. సో ఆటోమేటిక్గా స్పిండిల్ రొటేట్ అయితే పాయింటర్ రొటేట్ అవుతుంది. స్పిండిల్ ఎప్పుడు రొటేట్ అవుతుంది, మూవబుల్ కాయిల్కి ఫిక్స్డ్ కాయిల్కి మధ్య ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు. అంటే ఈ రెండు మధ్య ఫోర్స్ డెవలప్ అయితే మూవబుల్ కాయిల్ ఏం చేస్తుంది, స్పిండిల్ రొటేట్ చేస్తుంది. స్పిండిల్ ఏం చేస్తుంది, పాయింటర్ రొటేట్ చేస్తుంది. అంటే స్పిండిల్ ఎప్పుడు రొటేట్ అవుతుంది, మూవబుల్ కాయిల్ రొటేట్ అవుతుంది. మూవబుల్ కాయిల్ ఎప్పుడు రొటేట్ అవుతుంది, ఎప్పుడైతే కావాల్సిన ఫ్లక్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామో ఆటోమేటిక్గా రొటేట్ అవుతుంది. దానికి ఎప్పుడు ఫ్లక్స్ వస్తుంది, ఎప్పుడైతే గివెన్ వాల్యూ ఆఫ్ మెజరబుల్ క్వాంటిటీ మనం ఏదైతే మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ క్వాంటిటీని దానికి ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి మూవింగ్ కాయిల్ అనేది స్పిండిల్ మీద రొటేట్ అయ్యి స్పిండిల్ నుంచి పాయింటర్ రొటేట్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా మనం ఏదైతే మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూ అక్కడ చూపిస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దెర్ ఇస్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ది టూ ఫీల్డ్స్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ basic constructional details of the EMMC or dynamometer type wattmeter. Generally to counterbalance this moving system ఇంకా ఫాస్ట్గా మరి మూవ్ అయిపోయింది అనుకోండి, మేబీ బ్రేక్ అవ్వడం ఛాన్సెస్ ఉంది, బయటకు వచ్చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఆ స్పిండిల్ యొక్క రొటేషన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే ఒక బ్యాలెన్సింగ్ వెయిట్ అనేది ఉంచుతాం. టు డెవలప్ ది కంట్రోలింగ్ టార్క్ జనరల్లీ యాజ్ యూజువల్ అవర్ సేమ్ ప్రీవియస్ మెథడ్ లాగా ఇక్కడ స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం. అవి ఏ మెటీరియల్స్ అని చెప్పుకున్నాం, ఫాస్ఫరస్ బాండ్ అని చెప్పుకున్నాం, హెయిర్ స్ప్రింగ్స్. సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ విచ్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ సెక్షన్. సో డోంట్ నీడ్ టు రిపీట్ అగైన్ హియర్. సో అగైన్ here the controlling torque can be produced with the help of especially to be frankly speaking, the dynamometer type wattmeter or EMMC type of meters don't require any additional controlling torque. Because of this arrangement, coils, fixed coil and moving coil arrangement itself, it produces a controlling torque. Therefore don't need to extra controlling torque is needed. Especially sometimes it needed, but the very low value of torque is needed, but as compared to the PMMC, moving iron and electrostatic instrument, in that instrument we need extra controlling torque to reduce the oscillations, but in this case we not need any extra controlling torque. And also here the type of the damping is as usual our air friction damping. ఇక్కడ యూజ్ చేసేది కంట్రోల్ టార్క్, స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ టార్క్ యూజ్ చేస్తాం ఒకవేళ యూజ్ చేసుకుంటే. అండ్ డాంపింగ్ సిస్టమ్ అయితే యూజ్ చేస్తామా, ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్ యూజ్ చేస్తాం. సో రిమైనింగ్ చూడండి, దిస్ డైనమోమీటర్ టైప్ EMMC is similar to the పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ లాగా ఉంది కన్స్ట్రక్షన్. ఇన్సైడ్ చూడండి ఇదంతా ఎలాగో ఉంది. ఒక మూవింగ్ కాయిల్ ఐరన్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది, ఐరన్ ఫ్రేమ్కి హ్యావింగ్ కోర్ ఉంటుంది, కోర్కి కోర్ అంటే కాయిల్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, సేమ్ ఇక్కడ అలా ఉంది. అండ్ ఇక్కడెక్కడే ఉంటాయి పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి మన దాంట్లో EMMCలో ఫిక్స్డ్ కాయిల్స్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్. దట్స్ వై ఇస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అంటే పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో బోత్ సైడ్స్ మనకి పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ హార్ష్ షేప్డ్, అంటే హార్ష్ షూ ఉంటుంది కదా, హార్ష్ షూ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ టైప్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నాం. బట్ మూవింగ్ కాయిల్ అనేది ఏదైతే ఇన్సైడ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉందో ఇది సేమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కంటే డైనమోమీటర్ టైప్కి దీనికి కూడా సేమ్. ఏది మారుతుంది, అక్కడ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ చేస్తాం. అంటే సేమ్ ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అనేది
కాయిల్ ఇప్పుడు కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ని ఎప్పుడు అంటాం, ఒక కాయిల్కి కరెంట్ ఇచ్చినప్పుడు దెన్ ఇట్ సే దట్ దట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ అంటాం. ఎప్పుడైతే ఒక కాయిల్కి కరెంట్ ఇస్తున్నామో దాన్ని అప్పుడు మనం దాన్ని ఏమంటున్నాం, ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ అంటున్నాం. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆఫ్ యూ? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్షన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అంటే సిమిలర్గా మనం ఏవైతే ప్రీవియస్గా నేర్చుకున్నామో అవే కొంచెం రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో ప్రతి దానికి మీరు డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకుంటే ఎవ్రీ టాపిక్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్. సో అందుకోసం ఫర్ సింప్లిసిటీ కోసం మీకు స్టార్టింగ్లోనే మీకు ఎక్కువ క్లాసెస్ తీసుకున్న డెఫ్లెక్టింగ్ సిస్టము, టార్క్ వాటి గురించి ఎక్కువ చెప్పాను. ఎందుకంటే డెఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఉపయోగపడుతుంది, కంట్రోలింగ్ టార్క్, డాంపింగ్ టార్క్, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫండమెంటల్స్. ప్రతి దాంట్లోనే మనం ఉంచుతాం. ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఒక్కొక్క టార్క్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్, అదే పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో అయితే ఎడ్డీ కరెంట్ డాంపింగ్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద డాంపింగ్ సిస్టమ్ మే బీ డిఫరెంట్. ఆ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ వేవ్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్. ఇక్కడ చూడండి ఈ స్మాల్ ఎలా ఉంది చూసారంటే ఇదే ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్ అంటే చెప్పాను కదా, ఒక సిలిండర్ ఉంటుంది, ఒక పిస్టన్ ఉంటుంది. సో ఈ సిలిండర్కి ఇక్కడ ఒక పాయింటర్ అటాచ్ చేసి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ సిలిండర్ ఇన్సైడ్ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ కన్నా ఇక్కడ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా పాయింటర్ అనేది ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ ఇన్సైడ్ మాలిక్యూల్స్, సిలిండర్ కింద ఉన్న మాలిక్యూల్స్, దట్ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి అవుట్ సైడ్ అట్మాస్ఫియర్ కన్నా, అప్పుడు ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అండ్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ది సిలిండర్ ద పాయింటర్ మూవ్ ఎనీవేర్, ఇట్ ఇస్ ద రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ యాజ్ వెల్ as ది సిలిండర్. ఇవంతా కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో దట్ మీన్స్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెక్షన్స్లో డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద కన్స్ట్రక్షనల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది వన్. సో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న ఇందులో ఒక కరెంటు ఫ్లో అవుతుంది, ఇందులో ఫ్లో. ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ అమ్మీటర్, క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ వోల్ట్మీటర్, క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ద వాట్మీటర్. But in our syllabus they are mentioned directly electromagnetic moving coil instrument type of wattmeter. So we directly go through the electromagnetic moving coil type of wattmeter. Okay, EMMC అనేది వోల్ట్మీటర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది, అమ్మీటర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది, వాట్మీటర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ది కనెక్షన్. ఇఫ్ ద టూ కాయిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫిక్స్డ్ కాయిల్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, ఈ ఫిక్స్డ్ కాయిల్స్ మూవింగ్ కాయిల్ రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయనుకోండి, ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ వోల్ట్మీటర్. ఈ ఫిక్స్డ్ కాయిల్ అండ్ మూవింగ్ కాయిల్ బోత్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్, ఎగ్జాక్ట్ ప్యారలల్గా ఉండాలి. ఆ కాంబినేషన్కి లోడ్ సిరీస్లో ఉంటే దెన్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ అమ్మీటర్. బట్ ద వాట్ మీటర్ బోత్ ఆర్ కనెక్ట్ ఇన్ ప్యారలల్ అండ్ ఆల్సో లోడ్ ఈజ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ది కరెంట్ కాయిల్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో అమ్మీటర్ కింద యాక్ట్ చేయాలంటే ఈ ఫిక్స్డ్ కాయిల్ మూవింగ్ కాయిల్ అండ్ ప్యారలల్లో ఉంటాయి. వోల్ట్మీటర్ కింద యాక్ట్ చేయాలంటే ఈ ఫిక్స్డ్ కాయిల్ అండ్ మూవింగ్ కాయిల్ అనేవి సిరీస్లో ఉంటాయి. వాట్మీటర్ కింద యాక్ట్ చేయాలంటే రెండు ప్యారలల్గా ఉంటూ లోడ్కి ఇన్ సిరీస్లో ఫిక్స్డ్ కాయిల్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో మనం కావాల్సిన థర్డ్ కేస్ కాబట్టి వాట్మీటర్ కాబట్టి అదే డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ టైప్ ఆఫ్ వాట్మీటర్ టైప్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద టార్క్ డెవలప్డ్ బై ది సిస్టమ్. అంటే మనం చూడండి ఇది ఎలా అని చెప్పాను, పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగే ఇక్కడ ఎలా ఉంది. పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే అక్కడ టార్క్ ఎంత వస్తుంది, టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ద పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బెనా, BINA, టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు BINA. అంటే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ, ఐ కరెంట్ క్యారింగ్ ఇన్ ది మూవింగ్ కాయిల్, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ ది కాయిల్, ఏరియా. సో ఇదంతా కూడా టార్క్ డెవలప్డ్, డిఫ్లెక్టివ్ టార్క్ డెవలప్డ్ ఉంది పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనుకున్నాం. సో దీనికి కూడా మరి దీనికి కూడా ఒక టార్క్ ఉండాలి కదా. సో దీనికి కూడా ఒక టార్క్. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే అమ్మ ప్రతి దానికి ఒక బేసిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే అంతకుముందు చూడండి డైరెక్ట్గా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకుని దాన్ని టార్క్ డెరైవ్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి అసలు బేసికల్గా టార్క్ ఎంత వస్తుందో చూస్తాం. ఆ వచ్చిన టార్క్ డిఫరెన్స్ తీసుకుని వాట్మీటర్ కింద యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ వాట్మీటర్ కన్స్ట్రక్షన్ బేస్ చేసుకుని ఆ టార్క్ ప్లేస్లో పారామీటర్స్ చేంజ్ చేసి డెరైవ్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఇదే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్ కింద యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ బేసిక్ ఈక్వేషన్ దీని నుంచి ఏదైతే మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నామో దీని నుంచి ఏదైతే బేసిక్ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి ఆ వచ్చిన ఈక్వేషన్ని వాట్మీటర్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు, పవర్ ఫ్యాక్టర్ కింద చేసుకోవచ్చు. అదే మనకి ఈ సెకండ్ యూనిట్లో మేజర్ ఉన్న టాపిక్స్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ అబౌట్ ప్రీవియస్ డిస్కషన్ వీ క్యాన్ కన్క్లూడ్ దట్
there are two coils, fixed coil, that is F1 F2, and the moving coil M coil, that is a moving coil. So the fixed coil having the coil inductance of L1 and the moving coil having the inductance of L2. The interaction between the two fields L1 L2 mutual inductance is M. సో రెండిట్ల మధ్య మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ M అనుకున్నాం. అవర్ అజంప్షన్ ఈజ్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ F1 F2 అండ్ M కాయిల్ ఇస్ ద సేమ్ పొలారిటీ. సో ఇక్కడ ఉన్న డాట్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ డాట్ ఎంటరింగ్ డాట్లో ఉంది, ఇక్కడ ఎంటరింగ్ కూడా డాట్ ఉంది కాబట్టి ద కరెంట్ షుడ్ బి సేమ్ ఇన్ ది బోత్ ఫిక్స్డ్ కాయిల్ అండ్ మూవింగ్ కాయిల్. ఎప్పుడైతే ఈ కరెంట్ అనేది మనకి సేమ్ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫిక్స్డ్ కాయిల్లో ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫ్లక్స్, మూవింగ్ కాయిల్లో ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫ్లక్స్ రెండు కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్గా విత్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ టూ ఫీల్డ్స్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ ది టార్క్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ torque developed by the induction machine. Now we can derive the expression for the torque developed by the EMMC. So let the self-inductance of the fixed coil is L1 and the self-inductance of the moving coil is L2. So students, don't worry about this slides, because I will share already this PDF document in our respected WhatsApp groups and also in our vsm.edu subject materials. So just go through it after the watching this PPT. So L1 is the self inductance of the fixed coil and L2 is the self inductance of the moving coil. The mutual inductance between them is capital M. Okay, then the current through this coil is like I1 and the current through the coil moving coil is L1. అంటే ఇక్కడ ఉన్న కాయిల్ అంటే ఫిక్స్డ్ కాయిల్లోకి వెళ్ళే కరెంట్ I1 అనుకున్నాం, మూవింగ్ కాయిల్లోకి వెళ్ళే కరెంట్ I2 అనుకున్నాం. So we know that as per the fundamentals of the electrical circuit theory, when the two fundamentals of the circuit theory, when the two coils are placed to each other, ఒకదానికి ఒకటి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఇది ఒక కరెంట్ ఎంటరింగ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ అవుతుంది. దెన్ ద టోటల్ ఇండక్టెన్స్ విల్ బి L1 + L2 + 2M. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ డాట్, దిస్ ఈజ్ డాట్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది, ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు L1 + L2 - 2M. బట్ ఇది అన్ఫార్చునేట్లీ దేర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ పొలారిటీ అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఎందుకు అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, బికాస్ ఆఫ్ టు గెట్ ది యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ ది ఫిక్స్డ్ కాయిల్ నుంచి మనకి ఒక యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం మనం జనరల్గా ఏం చేస్తున్నామంటే రెండిట్లు కూడా కరెంట్ అనేది సేమ్ పొలారిటీతో ఎంటర్ అవుతుందని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. సో దెన్ L1 + L2 + 2M టోటల్ ఇండక్టెన్స్ బికమ్స్ L1 + L2 + 2M, where L1 is the self-inductance of the first coil, fixed coil, and L2 is the self-inductance of the self-inductance of the moving coil, and 2M is the mutual inductance between them. We know that very well known 2 × M ఎలా వచ్చింది మీకు ఐడియా ఉంది, because of in the circuit theory, in the magnetic coupling, we already know this concept, so don't in depth with the details now. So but we know that as in case of a moving iron instrument, what is the torque developed by the moving iron instrument now? We know that very well known, TD is equal to half I square into dl/dt, which is already derived in the previous section in this కాలేజ్లో మనం ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేసాం. TD is equal to half I square into dl/dt. In case of electrostatic instrument, what is the torque developed by the instrument? Of V square into dc/dt. So in case of electrostatic instrument, of V square by dc/dt, but in case of our moving iron instrument, of I square into dl/dt. So which is very important for examinations and problems also. ప్రాబ్లమెటిక్స్లో కూడా చాలా ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నానో మీరు కూడా అలా రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. బట్ నేను ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీరు ప్రొసీజర్ అండ్ ఈక్వేషన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ హౌ టు డెరైవ్ ది టార్క్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో ఇలా అడుగుతాడు కాబట్టి. సో దెన్ వీ నో దట్ టార్క్ డెవలప్డ్ బై ది మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ ఆఫ్ I square into dl/dt. But whereas in case of our instrument, that is EMMC, that is the dynamometer type meter, that is the L value becomes replaced by L1 + L2 + 2M. Substitute L value in this equation now. Therefore of I square into d/dt of L1 + L2 + 2M now. Here the two coils, fixed coil and moving coil, which is the self-inductance of the L1 and self-inductance of L2 is independent of the theta, but M is a mutual inductance which is varies as a function of theta. Because of ఈ రెండు కాయిల్స్, ఇది ఒక కాయిల్, ఇది ఒక మూవింగ్ కాయిల్, ఈ రెండింటికి మధ్య ఈ
ఇండక్టెన్స్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డేటా మీద డిపెండ్ అవుతుంది, బట్ నాట్ L1 L2 ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ డేటా. దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ L1 L2 కెన్ బి నెగ్లిజిబుల్ హియర్. దేర్ ఫోర్ హాఫ్ I square ఇంటూ d/dt ఆఫ్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఐ విల్ రైట్ అగైన్ హియర్. ఎప్పుడైతే L1 L2 పోతుందో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆఫ్ I square ఇంటూ d/d theta ఇంటూ 2m. సో 2 క్యాన్సిల్, దెన్ ఏమవుతుంది ఆఫ్ I square ఇంటూ dm/d theta. బట్ ఇదంతా చేయడానికి నేను అజంప్షన్ ఏం చేసుకున్నాను, రెండు కాయిల్స్ సేమ్ కరెంట్ క్యారీ చేస్తుంది. బట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నో, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫిక్స్డ్ కాయిల్ హ్యావింగ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ద మూవింగ్ కాయిల్ ఆఫర్స్ మూవింగ్ కాయిల్ విచ్ is made up of generally aluminum material, it offers some resistance. Therefore there is a difference between two currents I1 and I2. Therefore I1 not is equal to I2. Therefore the final torque developed by the dynamometer type or EMMC meter is TD is equal to I1 I2, where I square is nothing but I into I. Therefore I అంటే I1 I2 into dm/d theta. బట్ ఈ టార్క్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ద పాయింటర్ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎట్ ఏ స్టడీ స్టేట్ పొజిషన్లో రాదు. ఎప్పుడు వస్తుంది, వెన్ ఎవర్ అప్లైయింగ్ ది కంట్రోలింగ్ టార్క్ అప్లై చేసినప్పుడు స్టడీ స్టేట్లోకి వస్తుంది. దెన్ అండర్ స్టడీ స్టేట్ కండిషన్ ద టార్క్ డెవలప్డ్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంట్రోలింగ్ టార్క్, TC ఈజ్ ఈక్వల్ TD ఆర్ TD ఈజ్ ఈక్వల్ టు TC. వీ నో దట్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ఏ టార్క్ అప్లై చేస్తున్నాను చెప్పాను, TC ఈజ్ ఈక్వల్ టు K theta. బట్ అప్లై చేస్తున్నాం బట్ స్మాల్ వాల్యూ సరిపోతుంది. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో అయితే ఎక్కువ టార్క్ కావాలి, కంట్రోలింగ్ టార్క్. ఇక్కడ తక్కువ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి తక్కువ టార్క్ ఉన్నా సరిపోతుంది. అందుకోసం కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు అనేస్తాడు టార్క్, బట్ టార్క్ నెగ్లిజిబుల్ అంటాడు. బట్ ఇక్కడ సమ్ కన్సిడర్ చేస్తాం బికాజ్ ఆఫ్ పాయింటర్ అనే స్టడీ స్టేట్లో చూపించాలి కదా. ఎందుకంటే మాకు ఒకసారి మనం కరెంట్ ఏదైతే వాల్యూని మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూ ఇచ్చిన తర్వాత పాయింటర్ అనేది కరెక్ట్గా చూపించేది. ఒక ఆస్కిలేషన్స్ అవుతూ ఉంటుంది, స్టడీ స్టేట్లోకి రావాలంటే కంట్రోలింగ్ టార్క్ అప్లై చేయాలి. So then TD is equal to TC, therefore TT is equal to I1 I2 by K into dm/d theta. Hence the deflection of the pointer is proportional to the current passing through this moving coil. Therefore deflection theta is proportional to the current passing through this moving coils and fixed coil. This is the final conclusion from this electromagnetic type moving coil instrument torque development equation. Torque development is electromagnetic instrument నుంచి ఫైనల్గా మనకు వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఈఎంసీని వాట్మీటర్ కింద యూజ్ చేసుకోవాలంటే వాట్మీటర్ బేస్ చేసుకుని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఇదే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఓకేనా పవర్ ఫ్యాక్టర్ కింద యూజ్ చేసుకోవాలంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ కింద మనం దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తాం. అంటే మనకి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయితే మాట్లాడుకుంటున్నామో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని బేస్ చేసుకుని మనము ఇక్కడ స్మాల్ మాడిఫికేషన్ చేస్తాం. అంటే ఇది ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టు, ఎగ్జాంపుల్లో ఇది డెరైవ్ చేస్తే చేయొచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్గా మీరు ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకుని వాడు వాట్మీటర్ గురించే సిలబస్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి వాట్మీటర్ డెరైవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో వీ నో దట్ ఫ్రమ్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడైనమీటర్ వాట్మీటర్ ద టార్క్ డెవలప్డ్ అని చెప్పేసి I1 I2 dm/d theta డైరెక్ట్గా తీసేసుకోవచ్చు. బట్ దోస్ వాంట్ డెరివేషన్ లెట్ మీ గ్రో త్రూ దిస్ వన్. ఎవరికైతే డెరివేషన్ కావాలనుకుంటుందో అది చూస్తాం, లేదంటే డైరెక్ట్గా వీ నో దట్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడైనమీటర్ టైప్ వాట్మీటర్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ గెట్ ది టార్క్ డెవలప్డ్ బై ది డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ డెవలప్డ్ బై ది డైనమోమీటర్ అని చెప్పేసి ఈ ఈక్వేషన్ రాసేస్తాం. TD is equal to I1 I2 by dm/d theta. ఆ ఈక్వేషన్ బేసిక్ కింద తీసుకుంటాం. నౌ ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఇది హియర్ ఈజ్ ద ఇఫ్ దస్ EMMC. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నామో ఈ డయాగ్రామ్ if it is act as a, for example, if it act as a wattmeter, what happened and what is the derivation of this torque developed. So it చూద్దాం. Okay, so anyway I will continue this topic in the next class. Thank you.